సో వెల్కమ్ అండి. నా పేరు సంజీవ్. సో నేను మా పార్ట్నర్ సోలాంకి రెండు రెస్టారెంట్స్ స్టార్ట్ చేశాము. దక్షిణ్ ఫైవ్ ఎందుకు అంటే 5 స్టేట్స్ ఆఫ్ సౌత్. సో వీ వాంట్ టు ఎన్ష్యూర్ సౌత్లో ఏ స్టేట్ ఉన్నాయో ప్రతి స్టేట్ది ఒక 4-5 స్పెషాలిటీ డిషెస్ మేము ఆఫర్ చేస్తాము. అండ్ ఈ మెన్యూ కూడా డైనమిక్గా పెడతాము. ఏదో ఒక 5 పెట్టేసాము అని కాదు, అది రిఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది దక్షిణ్ 5. ద వోక్ నేషన్ మొత్తం పాన్ ఏషియా డిషెస్ ఉంటాయి ఇందులో. నాట్ లిమిటెడ్ టు చైనీస్, యూల్ హ్యావ్ సింగపూర్, ఇండోనేషియా. మీరు ఇప్పుడే చూసారు ఫిష్, దట్స్ అ థాయ్ ప్రిపరేషన్, అథెంటిక్ థాయ్ ప్రిపరేషన్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ రెడ్ స్నాపర్. సో ఏంటంటే ప్రెజెంటబిలిటీ, టేస్ట్, క్వాలిటీ అండ్ టు టాప్ ఆఫ్ ఇట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్తో మీకు ఆఫర్ చేస్తాం ఇక్కడ బోత్ రెస్టారెంట్స్లో. ప్లస్ ఇది కాకుండా సోలాంకి గారు ఆ ప్రివిలేజ్ డిస్కౌంట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడతారు. బట్ యూనిక్ ఏంటి అంటే లైక్ ఐ సెడ్, మోర్ ఆఫ్ అథెంటిక్ టేస్ట్ ఆఫ్ పాన్ ఏషియా అండ్ సౌత్ విత్ ద రైట్ సెట్ ఆఫ్ మసాలాస్. మీకు లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా ఇందులో ఏషియన్ లుక్ అండ్ ఫీల్ రైట్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజిక్ మీకు తెలుస్తుంది. సౌత్లో కూడా మీకు లుక్ అండ్ ఫీల్ సౌత్ లాగా ఉంటుంది. రెండు అబ్సల్యూట్లీ డిఫరెంట్ లుక్ అండ్ ఫీల్. సో అది ప్లీజ్ కమ్ అండ్ సేవర్ అవర్ ఫుడ్, టేస్ట్ ఇట్. And Solanki will speak about the privilege discounts and stuff. తెలంగాణ నుంచి మీకు ఇక్కడ నాటుకోడి అది ఖచ్చితంగా పెట్టాల్సిందే. సో నాటుకోడి ఈజ్ ఆర్ కీ. బట్ దాన్ని ఎట్లా చేయడము, మసాలాస్ నూరి వేసి హావి ప్రెజెంట్ అనేది ఉంది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ మేము కొత్త డిషెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. పాన్ లీఫ్తో కూడా మేము పకోడా ట్రై చేసాం నిన్న, అది మెన్యూలో లేదు. బట్ ఇట్లాంటివి ట్రై చేసి కొత్తగా బీట్ లీఫ్తో సో పెట్టాలి అని వీఆర్ ట్రైంగ్. సో మీరు మెన్యూ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది.